Moinsen Kinders und willkommen zu der ersten Folge What Remains of Edith Finch auf meinem Kanal. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Eben waren wir noch auf Fähre. Jetzt steht da hinten so ein komisches Haus. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Das schaut wirklich nicht so aus, als ob sie die erste ist, die darüber ist. My brother Milton disappeared when I was 4. Ah. It was like the house just swallowed him up. Okay. Milton ist also ihr Bruder. Und das Haus hat ihn verschlungen. Gucken wir mal hin. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Komisches Haus. Komische Familie. Er mit 4 verschwunden auf einmal. Also, was heißt komische Familie? Trotzdem mit 4 verschwunden, der Bruder. Sie durfte in der Hälfte der Zimmer nicht rein. Hier. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, Rechnung. marked urgent, open immediately. Warum die jetzt wohl ausgezogen sind hier? I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Noch ein Bruder. Auch gestorben. Einer vermisst, der andere gestorben. In her will, my mother left me a key, but didn't Alle tell me weg. what it unlocked. Selbst die Mutter. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery Wird ja immer enough to bring me komplizierter back. hier. Viele Geheimnisse und ein Schlüssel, wo wir nicht wissen, wo er zugehört. Na toll. Links, rechts. Rechts. Aber die Umgebung hier ist eigentlich echt cool. Bisschen im Wald, bisschen abgeschieden. Fels. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Okay, ist das denn? Moin. Und lauf noch nie weg. Hallo? Hallo? The truth is, even after I inherited the house, I never thought okay. I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Wow. Wer baut denn sein Haus so? The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Ah, schon cool mit dem Baum, der da rauswächst, oder? Nee. Der wächst da an der Seite hoch. Und da haben sie dann das Haus ein bisschen stabilisiert. Am besten ist ja das da. Wer will da denn drin leben? I asked Edie once about the dragon in the pond. Okay. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me. Das ist echt even ein then. schlechter Witz. Naja. Komisches Haus, komischer Drachen. Achso, hier ist wieder Artikel von dem verlorenen Sohn. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Aber ein bisschen unheimlich wäre mir das ja auch gewesen.
Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. Ja, I was afraid of the house. recht hat sie. Ja, vielleicht passt der Schlüssel hier. Schauen wir mal. I hoped the key might unlock the front door. It Toll. didn't. Was gibt's hier? Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Und nun? Wo kommen wir rein? Da längs ging's nicht längs, oder? Na, Zaun, unten ist der Teich mit dem Monster drin. Drachen. Das schaut schon cool aus. Hätte auch eine Rutsche sein können. Da oben den Kopf rein und dann Zunge runter. Ja. Oh ja. The house felt like it had always been here. Even the swing set was older than my mother. Die Schaukel schaut ja echt aus. Na, der hängt auch einfach nur ein bisschen schief. Ist da hinten jetzt noch ein Drachen? Nein. Ah, der Mann da hinten hat keine Hose an. Oh, warte. Vielleicht können wir ja hier durch die Hundeklappe oder Katzenklappe. Oh. Tatsächlich. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. The power had been turned off the night we left. Also, alle verschwunden, Hälfte tot, Hälfte vermisst. Und wir laufen wieder her. Naja. For the first time in years, I felt like I was home. Schaut schon wohnlich, naja, wohnlich. Unbedingt. Lauter Konserven und Bücher. Da stehen ja noch mehr Bücher. But instead of a family, there were just memories of one. Und da ist der Bruder, der gestorben ist. Huch. Oma, die einen Witz erzählt hat mit dem oder mit dem Opa. Das muss die Mutter sein. Und da sind wir. Ja, hier steht ja nochmal. 22. Nicht ganz. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Ja, wie bei mir. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Tja. Molly. Denke auch nicht immer Hunger drauf. The table was still a wreck from the night we left. Okay. Ja, dann sind sie nachts einfach weg. Alles stehen und liegen gelassen. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Ja, so schaut's wirklich aus. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Ja, so schaut's wirklich aus. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank.
Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. So, also im Keller können wir jetzt auch noch nicht rein. Barbara. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Coole Spieluhr. Und irgendwer mag hier Insekten. Da ist die Barbara Finch. Küche. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Krasser Scheiß. Warum? Und warum ist das hier alles dicht? Oh. Yeah. Alles zugestellt. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Schon witzig. Was gibt's hier? Molly. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Auch nur 10 geworden. Junge, was ist denn hier los? Na gut, das kann auch eine Jahreszeit, Jahrgang liegen. Was gibt's hier Feines? I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Komisch. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. So, kommen wir jetzt bei Molly raus? Muss ja, ne? From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Oh. Hat er sich umgebracht? Schaut so aus. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Oh, eine Maus. War hier wohl. Okay, das ist nur der Toilettenrolle. Ich dachte gerade, die Maus würde liegen. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Hey. Warum denn ohne Essen? Was ist das? Oh, ein Kürbis. Was ist das? My Halloween candy was all gone. Ein Scheiß. Jetzt raus? Ne, abgeschlossen. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Hey, habt auch Hunger. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Okay. Was gibt's hier?
Toilette. Irgendwie was zu essen ist. Oh, was liegt da denn? I kept eating and eating. Zahnpasta. Alter, frisst doch nicht die Zahnpasta. Schmeckt doch nicht. Naja. Hunger treib's rein, ne? I ate a lot of things that night. Hm. Then I heard chirping outside my window. Oh, guck an. Ein Vogel. Kann doch den Fisch essen, oder nicht? Jetzt ernsthaft? I thought about eating Christopher, but I held back. Tja, gut verschont. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her, and suddenly, Was? it was a cat. Und nur soll ich... Ja, die träumt wohl. Naja. Soll ich jetzt echt den Vogel hinterherlaufen? Ja. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Oh, Weihnachten. Geschenke. Mom and Dad didn't even look at me. Hallo. Wo ist der? Das Vogel. Komme ich denn da jetzt hin? Achso, da. Nee. Doch. Ha. Hallo. Hepp. Und hepp. I jumped and I almost got her. Junge. Jetzt wart doch mal. Hepp. Ah, She komm. was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. Wo ist er? All I cared about was Dahin? eating that mama bird. So, fein da bleiben. I gobbled her up, Hallo? and suddenly I was an owl. First, Okay. all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Okay, und nun? Was soll ich jetzt suchen? Rabbits. Oh, da. Oh Gott, der fängt den echt. I imagined his face looking up and seeing mine der through my Arme. talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Was kommt jetzt? A mama rabbit. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, Alter. I was a shark. Was? Hä? Wie geht das denn jetzt? Hallo? Und nu? Achso. Rollen, rollen, rollen. Hui. Dass du nicht kaputt geht, Alter. Bist doch I auf. rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Ist da Robbe? Nein. I tore off her flipper, and it tasted really good. It grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Jetzt bin ich Oktopus oder was? Und nu? Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Oh Mann, der Arme. Der kriegt es gar nicht mit. The last passenger, I was
still hungry. And to cross the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Ist das eine Kloschüssel? Tatsächlich. Was ist das denn? Jetzt denn? Och nö. I got closer and closer. Esse ich mich jetzt selber oder was? All my stomach started growling. Oh Mann. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Krasser Scheiß. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Das war's mit der ersten Folge von What Remains of Edith Finch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.